Hello and welcome to Learn and Speak Tamil Like a Native, video number 125. In this video, let us see a short conversation between two girls. They are friends meeting after a long time. The language is very friendly and casual, like how you can imagine it would happen between two girls. Very casual, you will learn a few interesting style of words and expressions. These are conversations I at times overhear and I try to improvise to suit Tamil learners. Here's the chart for us to keep a tab on our progress. We are at 125. And here's the list of videos that I've already made, and you can click here on top right if you wish to have a look at that, all of them. So we start the conversation now. That is two friends, two girls, meeting after a long time because of the coronavirus pandemic. Hey Preeti, how are you? Hey, I couldn't identify you at all. Hey Preeti, எப்படி இருக்க? என்னப்பா அடையாளமே தெரியல? So Meenu meets Preeti. Let us assume Meenu and Preeti are their names. And Meenu says she's not able to identify Preeti at all. Let us find out the reason why she's unable to identify her friend. Let us repeat what she said. Hey Preeti, how are you? Hey, I couldn't identify you at all. Hey Preeti, எப்படி இருக்க? என்னப்பா அடையாளமே தெரியல? Hey Preeti, how are you? Hey, I couldn't identify you at all. Hey Preeti, it is similar to the English hey. Hey Preeti. In Tamil, you'll hear the sound like a instead of hey. Hey, especially among friends in a friendly tone. And please mind if otherwise it might seem rude if you are addressing someone new. எப்படி இருக்க? How are you? என்னப்பா அடையாளமே தெரியல? Hey, not able to identify you at all. This என்னப்பா is something girls use among themselves. And as a suffix, whatever they want to say, they say and add a pa to it just to add friendliness and closeness, such as என்னப்பா or எப்படிப்பா ஏன்பா. So just say why, what, and then add pa. This pa suffix is very common among girls. Yeah, I have put on weight. Is that what you're talking about? ஆமாம்ப்பா நல்லா வெயிட் போட்டுட்டேன் அதை தானே சொல்கிறேன். So she's replying to that and she's able to guess the reason why she's not able to identify her. That is why Meenu is not able to identify Preeti. Yeah, I put on weight. Is that what you're talking about? ஆமாம்ப்பா நல்லா வெயிட் போட்டுட்டேன் அது தானே சொல்கிறேன். Yeah, I put on weight really. Is that what you're talking about? ஆமாம்ப்பா. Yeah, and you now know what pa here means. நல்லா வெயிட் போட்டுட்டேன். Here, nalla is to add emphasis. I put on weight really. அதை தானே சொல்கிறேன். Is that not what you're talking about? Yeah, it is really that. I was wondering who this girl could be, who looks so familiar. அதே தான், யாருடா இது, இந்த பொண்ணு எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு நானும் யோசிச்சுட்டே வரேன். அதே தான், யாருடா அது, இந்த பொண்ணு எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு நானும் யோசிச்சுட்டே வரேன். Of course that. I was wondering who this girl could be, looking so familiar. அதே தான், it is that. அது means that and அதே தான் means it is just that or really that. யாருடா அது means who is this. இந்த பொண்ணை, this girl, எங்கேயோ
somewhere பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு seems familiar. நானோ, this nano instead of na is a style of speaking. Means me too. But here it is just to emphasize that she feels so. யோசிச்சுக்கிட்டே வர was wondering or thinking. அதே தான், யாருடா அது, இந்த பொண்ணை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு நானும் யோசிச்சுக்கிட்டே வரேன். அதே தான், யாருடா அது, இந்த பொண்ணை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு நானும் யோசிச்சுக்கிட்டே வரேன். Hey, tell me frankly, do I look that bad? ஏய், நிஜமா சொல்லு, ரொம்ப கேவலமாவா இருக்கேன்? ஏய், நிஜமா சொல்லு, ரொம்ப கேவலமாவா இருக்கேன்? Hey, tell me frankly, do I look that bad? ஏய், that is hey. நிஜமா சொல்லு, tell me honestly. நிஜமா means truth, the real, but here it means tell me honestly. ரொம்ப கேவலமாவா இருக்கேன்? Do I look so miserable? Kevalam means awkward, terrible. People use it for the food was terrible, the dress was terrible, the shirt was terrible, the movie was terrible. To say that it was cheap in taste, worst, awkward, you can say kevalam. கேவலமாக இருந்தது. It was terrible. It was awkward. To be frank, that is what it is. Or, yeah, you could take it that way. Look here, you asked and I replied. That's it. உண்மையாக சொல்லணும்னா அப்படி தான் வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாரு, நீ கேட்ட, நான் சொல்லிட்டேன், அவ்வளோதான். So her friend is very frank in telling the truth, but she also feels sensitive to her friend's feeling. She immediately says she just replied because Preeti wanted to know the truth. See, they are close friends and they have the liberty to take some advantage over each other. So that is the tone of the conversation. To tell the truth, that is what it is. Look here, you asked and I replied. உண்மையை சொல்லணும்னா, truth be told, அப்படி தான் வச்சுக்கோங்க. You shall take it so. இங்கே பாரு, look here, நீ கேட்ட, நான் சொல்லிட்டேன். You asked and I told. That's it. அவ்வளவுதான். Now Preeti says, this damn corona started, wolfing down a huge load of food, slumbering like Kumbhakarna. This is all that I effectively did. இந்த கொரோனா வந்தாலும் வந்துச்சு, நல்லா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட வேண்டியது, கும்பகர்ண மாதிரி தூங்க வேண்டியது, இதை மட்டும்தான் உருப்படியாக செஞ்சேன். இந்த கொரோனா வந்தாலும் வந்துச்சு, நல்லா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட வேண்டியது, கும்பகர்ணம் மாதிரி தூங்க வேண்டியது, இதை மட்டும்தான் உருப்படியாக செஞ்சேன். இந்த கொரோனா வந்தாலும் வந்துச்சு. This corona started. This is an expression to show your anxiety or surprise, and it can be made with any verb. வந்தாலும் வந்துச்சு. We'll see that later in a separate lesson. Nalla means very. This is to express or stress what you wish to say. மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட வேண்டியது. Eating a whole lot of food. We shall see all these expressions in a separate lesson. கும்பகர்ணா மாதிரி தூங்க வேண்டியது. Sleeping like Kumbhakarna. Kumbhakarna, as you know, is a character in Mahabharata who sleeps for 6 months at a stretch. And this analogy is often used to refer someone who sleeps like a dead log. இதை மட்டும்தான் உருப்படியாக செஞ்சேன். Only this I effectively did. இந்த கொரோனா வந்தாலும் வந்துச்சு,
நல்லா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட வேண்டியது, கும்பகர்ணம் மாதிரி தூங்க வேண்டியது, இதை மட்டும்தான் உருப்படியாக செஞ்சேன். Did you not do any exercise or anything? எதுவும் எக்ஸசைஸ் எதுவும் செஞ்சியா இல்லையா? எதுவும் எக்ஸசைஸ் எதுவும் செஞ்சியா இல்லையா? Did you not do any exercise or anything? எதுவும் some exercise எதுவும் sort of exercises செஞ்சியா இல்லையா? Did you do or not? First எதுவும் is just to ask a question like any, and the second எதுவும் is to mean sort of. So it's the same word with different context. எதுவும் exercise எதுவும் செஞ்சியா இல்லையா? We're using the English word exercise here. எதுவும் exercise எதுவும் செஞ்சியா இல்லையா? I was just sleeping, flipping myself. That's the only exercise. நல்லா புரண்டு புரண்டு தூங்கினேன், அது மட்டும்தான் எக்ஸசைஸ். I was just sleeping, flipping myself. That's the only exercise. நல்லா புரண்டு புரண்டு தூங்கினேன், அது மட்டும்தான் எக்ஸசைஸ். This is just to show a lack of enthusiasm, or it can also be sarcasm. You'll hear this often. Do you get it? So each of the language has its own kind of a sound people make to mean something, and this cannot be written properly in a word, so you just have to hear that, listen to that and understand, because these are things when people say that it means a lot. It replaces a lot of words. A slight dejection or disappointed tone. Nalla, very well. புரண்டு புரண்டு தூங்கினேன், I flipped and slept. அது மட்டும்தான் எக்ஸசைஸ். That's the only exercise. Where are you heading with your basket? Where? To buy some junk food? சரி, கூடையும் கைமா கிளம்பிட்ட, எங்க? நொறுக்கு தீனி ஏதாவது வாங்க வந்தியா? சரி, ஓகே. கூடையும் கையுமா கிளம்பிட்ட, you're out with basket in hand. எங்க? Where? நொறுக்கு தீனி ஏதாவது வாங்க வந்தியா? You came to buy some junk crispies? Nurukku tini means those savory crispies like the couch potatoes eat. You know, anything like a Lay's or some crispy savories, they are called as nurukku tini. They are the culprit. And tini means eatables. சரி, கூடையும் கைமா கிளம்பிட்ட, எங்க? நொறுக்கு தீனி ஏதாவது வாங்க வந்தியா? Hey, enough. Don't hurt me. My mom sent me to get some milk. போதும்பா, ஒரேடியாக மனசை நோகடிக்காத. அம்மா பால் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. போதும்பா, enough. ஒரேடியாக, severely or completely, totally. மனசை நோகடிக்காத. Don't demoralize or don't make me feel guilty. அம்மா பால் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. My mom asked me to buy some milk. Hey, she wanted it urgently. Let me leave. If not, my mom will shout at me. ஏய், அவசரமாக கேட்டாங்க, நான் கிளம்புறேன், இல்லைனா அம்மா சத்தம் போடுவாங்க. ஏய், அவசரமாக கேட்டாங்க. She said it is urgent. நான் கிளம்புறேன். Let me leave. இல்லைனா
Otherwise, if not, அம்மா சத்தம் போடுவாங்க. Mom will shout at me. I shall WhatsApp you later. Okay? See you. நான் உனக்கு I shall to you. அப்புறம் வாட்ஸ்அப் பண்ணுறேன். வாட்ஸ்அப் later. சரியா? பார்ப்போம். ஓகே? see you. நான் உனக்கு அப்புறம் வாட்ஸ்அப் பண்ணுறேன். சரியா? பார்ப்போம். Alright, see you later. Bye. சரி, வா பார்ப்போம். சரி வா பார்ப்போம். Here, va is to mean, okay, you could leave. Or go. I hope you have watched a video on that. Now we are going to see a recap of everything so you could get a kind of flow, something seamless, continuous talk. ஏய் பிரீத்தி, எப்படி இருக்க? என்னப்பா அடையாளமே தெரியல? ஏய் பிரீத்தி, எப்படி இருக்க? என்னப்பா அடையாளமே தெரியல? ஆமாப்பா, நல்லா வெயிட் போட்டுட்டேன். அதை தானே சொல்கிற? ஆமாப்பா, நல்லா வெயிட் போட்டுட்டேன். அதை தானே சொல்கிற? அதே தான். யாருடா அது, இந்த பொண்ணை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு நானும் யோசிச்சுக்கிட்டே வரேன். அதே தான். யாருடா அது, இந்த பொண்ணை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு நானும் யோசிச்சுக்கிட்டே வரேன். ஏய், நிஜமாக சொல்லு, ரொம்ப கேவலமாவா இருக்கேன்? ஏய், நிஜமாக சொல்லு, ரொம்ப கேவலமாவா இருக்கேன்? உண்மையாக சொல்லணும்னா அப்படி தான் வச்சுக்கோயேன். இங்கே பாரு, நீ கேட்ட, நான் சொல்லிட்டேன். உண்மையாக சொல்லணும்னா அப்படி தான் வச்சுக்கோயேன். இங்கே பாரு, நீ கேட்ட, நான் சொல்லிட்டேன். இந்த கொரோனா வந்தாலும் வந்துச்சு, நல்லா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட வேண்டியது, கும்பகர்ண மாதிரி தூங்க வேண்டியது, இதை மட்டும் தான் உருப்படியாக செஞ்சேன். இந்த கொரோனா வந்தாலும் வந்துச்சு, நல்லா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட வேண்டியது, கும்பகர்ண மாதிரி தூங்க வேண்டியது, இதை மட்டும்தான் உருப்படியாக செஞ்சேன். எதுவும் எக்ஸசைஸ் எதுவும் செஞ்சியா இல்லையா? எதுவும் எக்ஸசைஸ் எதுவும் செஞ்சியா இல்லையா? நல்லா புரண்டு புரண்டு தூங்குனேன், அது மட்டும்தான் எக்ஸசைஸ். நல்லா புரண்டு புரண்டு தூங்குனேன், அது மட்டும்தான் எக்ஸசைஸ். சரி, கூடையும் கைமா கிளம்பிட்ட, எங்க நொறுக்கு தீனி ஏதாவது வாங்க வந்தியா? சரி, கூடையும் கைமா கிளம்பிட்ட, எங்க நொறுக்கு தீனி ஏதாவது வாங்க வந்தியா? போதும்பா, ஒரேடியாக மனசை நோகடிக்காத. அம்மா பால் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. போதும்பா, ஒரேடியாக மனசை நோகடிக்காத. அம்மா பால் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. ஏய், அவசரமாக கேட்டாங்க, நான் கிளம்புறேன், இல்லைன்னா அம்மா சத்தம் போடுவாங்க. ஏய், அவசரமாக கேட்டாங்க, நான் கிளம்புறேன், இல்லைன்னா அம்மா சத்தம் போடுவாங்க. நான் உனக்கு அப்புறம் வாட்ஸ்அப் பண்ணுறேன், சரியா? பார்ப்போம். நான் உனக்கு அப்புறம் வாட்ஸ்அப் பண்ணுறேன், சரியா? பார்ப்போம். சரி வா பார்ப்போம். சரி வா பார்ப்போம்.